Na viongozi wa Azimio One Kenya Coalition wakipata kutembea katika maeneo ya Mavoko ambapo kunaendelea kufanywa demolition ama pia kuweza kubomolewa kwa manyumba katika sehemu hiyo kutokana na agizo la mahakama. Vinara hawa wamepata kuzuiliwa kuingia katika eneo lile. Na karibu sana ndani ya SM Trends, hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia, maana hapa ndo unazipata story hizi na zingine nyingi punde zinapotokea. Na viongozi wa Azimio One Kenya Coalition wakiweza kufungiwa kuingia katika eneo linaloweza kuendelea kubomolewa katika kaunti ya Machakos, eneo la Mavoko. Utaweza kuona maafisa wa polisi wakiweza kuonekana pale wakiweza kuwazuia kuweza kuingia katika maeneo yale, na kwa sababu zao wakiweza kusema kwamba walihitaji tu kupata kutazama kwamba shughuli zinaendeshwaje upande wa pale ndani na kupata kuelewa kwamba shughuli hii inawaacha wapi wananchi ambao wameweza kuwa wakikaa katika maeneo hayo. Vinara hao basi wameweza kupata upinzani mkali kutoka kwa polisi ambao wamekita kambi katika maeneo yale na ambao wako na silaha mbalimbali, na wameweza kuhakikisha kwamba vinara hao wamezuiliwa kuweza kuingia upande wa ndani. Kinara wa upinzani Raila Odinga ameweza kuandamana na Kalonzo Musyoka, gavana wa Machakos, na vile vile mbunge wa eneo lile, na viongozi wengine wengi kutoka upande wa Azimio One Kenya Coalition. Hebu tupate kusikiliza kwamba viongozi hawa wanapata kuyasema yapi katika maeneo haya na ni kipi kinaweza kuendelea katika eneo hili. Tupate kusikiliza na tupate kuelewa. How? They told you leave us alone, we are peaceful, we don't require you at peace out. That is exactly what happened. Now if we come in big delegation like this, we can't, everything will go wrong there. And people are very, very peaceful. They want just assistance to be guided to remove their things. Those are also peaceful people. What they're saying is this, there's a middle ground. Just 1 minute. The way you have formed yourselves up. 1 minute. There is an indicator, something will not. 1 minute only, I want to explain. Just listen to Prime Minister. Let me ask you, I'm very a member of parliament. This is a governor Machakos. No problem. You came yourself as an area of parliament. But you see the kind of the reaction that was there against you. Just let him answer one question. When do we anticipate that this process will go? Probably leave it until next week. Next week? Yes. No, but we are allowed as civilians to go and see. We are not interfering with The time to see is not yet. The operation is still going on. A lot of activities are going on there. We are not interfering with whatever they are doing. But we are entitled It's a direct interference because who are you going to see? You are seeing the person who is removing his own belongings, telling him to stop. Come and hear what you want to say. No, that's not what we're here to do. That's We exactly want what to we're talk to the country about what is going on here. And we are not allowed to stop us. Because it is not a government. This is not a context between the government. It's not a context between the government and the opposition. This is just a simple thing. If I confused him as the area MP and you as the council and now as you as the governor, it's just same status. Joseph, it's fine. Joseph, just one minute. Don't go away. Don't run away from us. We are just talking. Joseph, let me tell you, this might define your own future and the future of the No problem. That's what you're following blindly. Of course, he gave orders here. In the president I was not in the meeting. Ah, okay. But you're following what was communicated. Leaders. Because you know these guys, they just want to pose on a message. We will tell them that we respect whatever decision they have made, but we need to speak to the country from here.
there's no need for them to get confrontation at all. They are not confrontation. Chill. Going back, there's no need for you to get confrontation. Okay? Thank you. Thank you, boss. Wapi watu wako watulie tusie. Makao wezi. Makao. Tulieni boss. Tulia tu. Joseph. Tulia tu. Hii tutajenga mpaka msipende. Tutawarushia. Na ujue kazi itaisha. Pata nini? Mheshimiwa Makao, just go.